Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. On Sunday, Prime Minister Viktor Orban traveled to Doha, where he paid an official visit at the invitation of the Prime Minister of Qatar and addressed the Qatar Economic Forum at the invitation of the Emir of Qatar. The Prime Minister's delegation also included Finance Minister Mihai Varga and Economic Development Minister Márton Nagy. The agenda of the talks in Qatar included enhancing bilateral energy, economic and financial cooperation, exploring new investment opportunities, and discussing current global political developments. Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir went to the Temple Mount on Sunday under security escort. This is the most important place for the people of Israel, the minister said on the spot. Hamas's threat will not help. We are the masters of Jerusalem and the entire land of Israel, he said. On Jerusalem Day, Ben-Gvir did not go up to Temple Mount. The minister also referred to the budget crisis, which has caused a rift between his party, Otzma Yehudit, and Likud. The budget must include investments in the Negev and in the Galilee. Jerusalem is our soul. The Negev and the Galilee are our soul. We must invest in them. We must take action there. We must also be the masters of the Negev and the Galilee. And this budget is the basis for that, he said. After a week-long pause due to the conflict in Gaza, more than 100,000 protesters again demonstrated at 150 sites across the country over the weekend against the coalition's proposed judicial review reform. The demonstrations, now in their 20th week, have focused on the stalled compromise talks between the coalition and the opposition and largely on criticism of the government's upcoming two-year budget. Speakers at the various demonstrations included opposition leader Yair Lapid, Benny Gantz, who heads the National Unity faction and is polling the significant lead, former Likud minister Limor Livnat, and Saul Meridor, the former head of the Finance Ministry's budget department. Russian President Vladimir Putin has congratulated the gunmen of the private military company Wagner and the Russian army on the capture of Bakhmut, the Kremlin press service reported. Vladimir Putin congratulated the stormtroopers of Wagner as well as the servicemen of the Russian armed forces who provided them with the necessary support and protection of its flanks on the completion of the operation to liberate Bakhmut, says the statement. The Kremlin has offered state recognition to all those who distinguished themselves in the fightings. The Russian Defense Ministry announced yesterday that the liberation of Bakhmut had been completed as a result of the offensive by Wagner assault units supported by Russian Army artillery and Air Force. The capture of the town was announced earlier by Yevgeny Prigozhin, founder of the Wagner private army. Ukrainian President Volodymyr Zelensky confirmed that Bakhmut had fallen into Russian hands and asked whether it remained under Kyiv's control. I think not. However, they destroyed all the buildings. It's a tragedy, but Bakhmut is now only in our hearts. There's nothing left in that place, just an empty area and a lot of dead Russians. But they came to us, Zelensky answered the question. He added that the defenders of Bakhmut had worked very hard. The Ukrainian president was asked in Japan, where the G7, the group of the world's 7 most industrially advanced nations, was holding its 3-day Hiroshima summit, to which he was invited as a special guest. And finally, for the weather, in the evening, calm and starry skies are expected everywhere. The summer heat will continue tomorrow. The temperatures will typically average around 11 to 15 degrees Celsius in the morning and 24 to 28 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am Sonntag reiste Ministerpräsident Viktor Orban nach Doha, wo er auf Einladung des Ministerpräsidenten von Katar einen offiziellen Besuch abstattete und auf Einladung des Emirs von Katar vor dem Qatar Economic Forum sprach. Der Delegation des Ministerpräsidenten gehörten auch Finanzminister Mihai Varga und der Minister für wirtschaftliche Entwicklung Márton Nagy. Auf der Tagesordnung der Gespräche in Katar standen der Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Finanzen, die Erkundung neuer Investitionsmöglichkeiten und die Erörterung der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen.
Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, besuchte am Sonntag unter Sicherheitsbegleitung den Tempelberg. Dies ist der wichtigste Ort für das israelische Volk, sagte der Minister vor Ort. Die Drohungen der Hamas werden nicht helfen. Wir sind die Herren Jerusalems und des gesamten Landes Israel, sagte er. Am Jerusalem-Tag ging Ben-Gvir nicht auf den Tempelberg. Der Minister verwies auch auf die Haushaltskrise, die zu einer Spaltung zwischen seiner Partei Otzma Yehudit und dem Likud führt. Der Haushalt muss Investitionen in den Negev und Galiläa beinhalten. Jerusalem ist unsere Seele. Der Negev und Galiläa sind unsere Seele. Wir müssen in sie investieren. Wir müssen dort handeln. Wir müssen auch die Herren des Negev und Galiläa sein. Und dieser Haushalt ist die Grundlage dafür, sagte er. Nach einer einwöchigen Pause aufgrund des Konfliktes im Gazastreifen demonstrierten am Wochenende erneut mehr als 100.000 Demonstranten an 150 Orten im ganzen Land gegen die von der Koalition vorgeschlagene Justizreform. Die Demonstrationen, die sich nun schon in der 20. Woche befinden, konzentrierten sich auf die ins Stocken geratenen Kompromissgespräche zwischen der Koalition und der Opposition und vor allem auf die Kritik am anstehenden Zweijahreshaushalt der Regierung. Zu den Rednern bei den verschiedenen Demonstrationen gehörten Oppositionsanführer Yair Lapid, Benny Gantz, der die Fraktion der Nationalen Einheit führt und in den Umfragen deutlich vorne liegt, die ehemalige Likud-Ministerin Limor Livnat und Saul Meridor, der ehemalige Leiter der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Bewaffneten des privaten Militärunternehmens Wagner und der russischen Armee zur Einnahme von Bachmut gratuliert, so der Pressedienst des Kremls. Wladimir Putin beglückwünschte die Sturmtruppen von Wagner sowie alle Soldaten der russischen Streitkräfte, die ihnen die notwendige Unterstützung und den Schutz der Flanken gewährten, zum Abschluss der Operation zur Befreiung von Bachmut, heißt es in der Erklärung. Der Kreml hat allen, die sich bei den Kämpfen ausgezeichnet haben, staatliche Anerkennung angeboten. Das russische Verteidigungsministerium teilte gestern mit, dass die Befreiung von Bachmut als Ereignis der Offensive der Wagner-Sturmtruppen, die von der Artillerie und der Luftwaffe der russischen Armee unterstützt wurden, abgeschlossen sei. Die Einnahme der Stadt war zuvor von Jewgeni Prigozhin, dem Gründer der Wagner-Privatarmee, angekündigt worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bestätigte, dass Bachmut in russische Hände gefallen sei, als er gefragt wurde, ob die Stadt weiterhin unter Kontrolle der Kiew stehe. Ich glaube nicht. Allerdings haben sie alle Gebäude zerstört. Das ist eine Tragödie, aber Bachmut ist jetzt nur noch in unseren Herzen. In diesem Ort ist nichts mehr übrig, nur eine leere Fläche und eine Menge toter Russen. Aber sie sind zu uns gekommen, antwortete Zelensky auf die Frage. Er fügte hinzu, dass die Verteidiger von Bachmut sehr hart gearbeitet hätten. Der ukrainische Präsident wurde in Japan befragt, wo die G7, die Gruppe der 7 industriell fortgeschrittensten Länder der Welt, ihren dreitägigen Hiroshima-Gipfel abhielt, zu dem er als besonderer Gast eingeladen worden war. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird überall ein ruhiger und sternenklarer Himmel erwartet. Die Sommerhitze wird auch morgen anhalten. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 11 bis 15 Grad am Morgen und zwischen 24 und 28 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן נסע ביום ראשון לדוחה, שם השתתף בביקור רשמי בהזמנת ראש ממשלת קטר ודיבר בפורום הכלכלי של קטר בהזמנת האמיר של קטר. משלחת ראש הממשלה כללה את שר האוצר מאיר ורגה והשר לפיתוח כלכלי מרטון נדי. סדר היום של השיחות בקטר כלל את שיפור שיתוף הפעולה האנרגטי, הכלכלי והפיננסי הדו-צדדי, מיפוי הזדמנויות השקעה חדשות והאקטואליה עולמית. שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה ביום ראשון בליווי ביטחוני להר הבית. זה המקום הכי חשוב לעם ישראל, כך אמר השר במקום. איומים מצד חמאס לא יעזרו, אנחנו אדונים של ירושלים וכל ארץ ישראל. ביום ירושלים לא עלה בן גביר להר הבית. שר התייחס גם למשבר התקציבי שגורם לפילוג בין מפלגתו עוצמה יהודית לליכוד. תקציב חייב לכלול השקעות בנגב ובגליל. ירושלים היא הנשמה שלנו, הנגב והגליל הם הנשמה שלנו. צריך להשקיע בהם, צריך לעשות שם צעדים, אנחנו צריכים להיות האדונים גם של הנגב והגליל, והתקציב הזה הוא הבסיס לכך, כך אמר השר.
לאחר הפסקת האש בת השבוע של הסכסוך בעזה הפגינו בסוף השבוע למעלה מ-100,000 בני אדם נגד הרפורמה המתוכננת של הביקורת השיפוטית של הקואליציה ב-150 מוקדים ברחבי ישראל. ההפגנות שנמשכות זה השבוע 20 התמקדו בעיקר בביקורת על המשא ומתן התקוע בין הקואליציה לאופוזיציה ועל התקציב הדו-שנתי הקרוב של הממשלה. בין היתר יאיר לפיד יושב ראש האופוזיציה בני גנץ, שלפי סקרי דעת הקהל הוא בעל יתרון משמעותי בראש סיעת האחדות הלאומית, לימור לבנת שרת הליכוד לשעבר ושאול מרידור לשעבר ראש האגף התקציבים במשרד האוצר נאמו במקומות שונים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בירך את חיילי חברת הצבא הפרטית וגנר והצבא הרוסי על שכבשו את העיר בהמות, כך נמסר משירות העיתונים של הקרמלין. ולדימיר פוטין בירך את יחידת התקיפה של וגנר, כמו גם את כל חיילי הכוחות המזוינים הרוסים, שסיפקו להם את התמיכה וההגנה הנדרשת של האגפים על סיום המבצע לשחרור בהמות, כך נכתב במידע. הקרמלין הציע הכרה ממלכתית לכל אלה שהצטיינו בלחימה. משרד ההגנה הרוסי הודיע אתמול כי שחרור בהמות הושלם כתוצאה מהמתקפה של יחידות התקיפה של וגנר, בתמיכת חיל הארטילריה והאוויר של הצבא הרוסי. יבגני פרוזין, מייסד הצבא הפרטי של וגנר, הודיע מוקדם יותר על כיבוש העיר. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אישר כי בהמות נמצאת בידיים רוסיות, כשנשאל אם ידיים בשליטת קייב. אני לא חושב כך. במקביל כל הבניינים נהרסו, זו טרגדיה, אבל העיר חיה עכשיו רק בלבנו. אין יותר שום דבר במקום הזה, רק שטח ריק וחבורת רוסים מתים, אבל הם היו אלה שבאו אלינו. כך השיב זלנסקי לשאלה. הוא הוסיף שהמגינים של בהמות עבדו עבודה קשה מאוד. נשיא אוקראינה דיבר על כך ביפן, שם ערכה G7, קבוצה של 7 המדינות המפותחות ביותר בעולם, את ועידת הירושימה בת 3 ימים, אלא הוזמן כאורח מיוחד. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב צפוי מזג אוויר רגוע בכל מקום, חום קיצי יימשך מחר. טמפרטורות יהיו סביב 11-15 מעלות בבוקר ובין 24 ל-28 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.